Hi guys, I hope all of you are doing great. So Pierre bar salam janai di ase de. And aji ami yate ahina thakado Newland de ahina ase and ami la backside te apni ghor dikhi ase, itu mati bi dikhi ase, itu sale karne ase de. So first time moi apni ki area han ghor han ekbar dikhai dibo. Itu bichile last time moi price khan location khan sob apni khan ki bhal ra share kuri dibo de. So ita ami han ekbar ghor sai lo de. Ghor du moi dikhai dibo ite yate rain de manu kunna buhe ase. Itu one tan tala mari na jai jai de to bitor la to moi exactly dikhao na pro photo de moi dikhai dibo but area bishi dangor ase de yete la to apni an ghor ra ifale saise buli do itu nala to tahala boundary hai jai ase nala to itu sabi nala to man different distance ase ida ghor itu an sob taila area ase backside pro moi dikhai dibo backside te aise buli do itu yate tamul gas itu to taila boundary ase tamul gas itu an taila boundary ase and itu an sob ase taila mati tu itu sob thakibo itu an sob taila mati ase de malik la itu backside te bi ete jaga ase itu bathroom khan ase itu kitchen bi taila ase itu an sob taila ase de yete ra itu gas la itu bitor to sob itu malik la thakibo de and jaga to dangor ase ifale itu an sob itu malik la ase de itu an eneka mati to bishi dangor ase to shape khan olop exact square shape noe shape to olop alag alag ase bolu idon pura malik la he ase mati to bishi dangor ase de yate apnan bagan khan bi kurule paro to ghor to tate ase এতিয়া মই ঘৰ লা room kuidu mun ase amnen ke rain de buhe ase to tan tala marna jai idorne moi khali picture dikhai diuli mun ase ঠিক ইয়াতে living room ekta thaibo common room ko na living room ko apni ne decide kuri libe middle de room ekta thaibo de etu bichide side te yate ekta room ase yate ekta room duita room thaibo mane duita bedroom apni use kuri parbo to bedroom bi size to ini andas pra goju uli bishi dangor ase 12 by 14 nole 14 inia size kan thaibo room do bishi dangor ase ghor bi chutu noy apni physically ena saise uli do apni jani jabo ghor do apni judi enia direct property thaka laga kinuli interested ase uli do apni ahibole parbo yate total room tinta ase and yate kitchen thakibo ar backside te tare bathroom thakibo de to area bishi dangor ase ghor laga ghor dangor ase and compound bi bishi dangor ase apni nor extra ghor khan banawole mun ase bolibi apni nidibi banawole parbo gena moi area size khan apni ge ghor khan dikhai dise de apni an ghor khan sob sai loise area khan moi sob koi dise location Newland de ase fully black topping ekdom fully black topping ase de rasta to o ko diktar nai sob manura jane ase Newland district hoi jaise and development yate bishi bhal ra hoi ase etia to aru manuhan ifale mati khan ghor khan tok pi kini ase manuhan etu karne apni han ahi thaka tu Newland laga itu par kuribo main location taila gate tu itu par kurina aha bichide black topping ase and petrol pump ekta ase first petrol pump ekta log pabo itu next petrol pump ekta log pabo itu napa agede right turn lobo de apni right turn loa bichide tu 1 minute bi na lage right turn lobo and yate ghor khan bi already bishi ase de to project colony nia koi dige to already yate ghor khan tu bishi banai na ase and udo side te bi ghor khan ase de apni gi dikhai di ase moi full colony ase ekdom well established colony ekta ase do project colony koina location tu itu moi apni gi dikhai di ase de apni dikhi ase ekdom osore ase rasta la highway la osore ase do location tu koina janai di ase and itu laga direct owner ase malik pra he itu sell kuri ase de kun bi tate broker nai malik pra he sell kuri ase itu ne apni direct enia contact kurina jodi kinule muna sule do apni ahina location khan bi saule parbo tala contact number screen dibi ulai ase and moi description box di moi contact number rakhi dibo de and taibra itu manga do dam do ase 27 lakh mangi ase 27 lakh only and apni yate aru area dangor ase apni yate ghor khan aru banabo boli bi parbo de itu bi moi apni ke janai de ase fix no hobo itu
তাই কমতি কৰি দিব গৈছে হলে ফৰ ডেট ওৱান টু ইউ হেভ টু ভিজিট মালিকে লগ পাই নাহে তাই দাম খানো ফেচ টু ফেচ নেগোচিয়েট কৰিব এনে কৈছে দে সো ইটো হৈ যাব ভিডিও আপুনি যদি এনে কন্টেন্ট খান বনাবলৈ মন আছে বুলি তো you can reach me out Instagram the inbox কৰিছিলে মই আপোনাক ৰিপ্লাই দিব দে so that's all with the video thank you so much